At Parkland Secondary School, we strive to inspire our students, to be inclusive, to involve all students, and also to be innovative. It's a small to medium-sized school, so that means that basically all of our staff know all of our students quite well. The Parkland community is really great. Everyone's really accepting. I love my teachers. The students are also really nice. It's really easy to fit in here. I think you'd want to come to Parkland because it's really pretty, the environment outside, how close we are to the water. We have a really thriving marine academy here, so students can sign up and take marine science courses in marine sciences. And then we also have a sailing academy here, so students interested in sailing, we literally walk across the street and you get on a sailboat. I'm in a lot of sports programs myself, like volleyball and basketball,
And they're really good because everybody on the team becomes closer as friends rather than just schoolmates. We've got a leadership program. We've got great performing arts, band, musical theater, acting. We've got amazing trades, great home ec programs and cafeteria programs. We also have a judo academy, the hockey academy. Really, if they don't have a program for it here, they have a club for it here. Without the opportunities that I had here, I wouldn't have nearly the experience, and I wouldn't be able to be stepping into some of the roles that I am so quickly out of high school. We've got excellent academic programs, and we are looking very much forward to enhancing that with the International Baccalaureate program. We selected IB because it's all about educating the whole person, which is a big part of who we are at Parkland. It involves really interesting courses like the theory of knowledge, for example, where you get to challenge how you know what you know. Courses like creativity, activity, and service, which involves a lot of project-based, hands-on work in the community, which is a perfect complement to everything that our students are doing in the classroom. We like to give students an opportunity to chart a pathway for their future, whatever that future may be. Hello, my name is Chi. I've been here for more than a year and a half, and this is where I choose to study. Welcome to Parkland. Chi, why did you choose to come to Canada? I come to Canada and Saanich specifically because it is a very peaceful place, and people are really friendly. Like, you'll be surprised how friendly people on the island would be. I mean, if you want to study, if you want to make friends and hang out at the same time, this is a good opportunity for you to do so. So what do you miss most about Vietnam? Well, I miss a lot of things about Vietnam, and I think if you come here, you will too. But, well, I'd say I miss the food, because, well, the food around here is great, but there's also, you know, the difference in cuisine and how you wouldn't be really able to get over it. What has been the most academically challenging part of your education at Parkland Saanich? The IB program. I'm in a few IB science subjects, and I'd say that it's really challenging, but we got really good teachers here. They're going to help you out, so don't fret it if you're going to go into that. Making friends here in Saanich. Well, I'd say I wasn't the kind of person who would just walk up to friends and, you know, say hi and try to make a new relationship. But the people around here are really welcoming. They'll take care of that for you. So these are my friends that I made around here. This is Jade, that is Mel, and this is Sam. Hello, Vietnam! So what has been the biggest differences between education in Saanich and education in Vietnam? Well, a lot of things is different, but I'd say how it works, because you get to choose the subject you want to go for here, while in Vietnam you have to do about 13 subjects at the same time. So you'd get to do what you want to do, and you'd get to not do what you think that will not be beneficial to your report card if you're going for university. So that's a hot tip, guys. Like, do what you're good at. So what other parts of the international experience have been challenging for you? Well, there's quite a lot. But I'd say one of the biggest ones are the fact that you have to be here alone. I'd say when I was in Vietnam, my parents would, you know, take care of the talking to teachers stuff, and, you know, receiving report cards and going to like meetings and stuff. But around here, you kind of have to do that all on your own. Like, you have to communicate,
You have to make sure everything is, under control, and you'll have to make sure that you're on top of your game. And there's always that language barrier. They could be saying things that you don't understand, but you can't really, cut them off and jump in and ask. So you'll have to, get used to the pace. And there are a lot of things. So would you say you've had to become more independent since you've been here? Yes, I'd say so. Not because I work on it a lot, but because the atmosphere, the environment makes me have to push myself and get better at it. Would you say you're being prepared for life after high school and university? Yeah, I'd say so. Thanks to my amazing teachers. They helped me out a lot. So this is my biology teacher, Mr. Hilton, and I've been in his class for IB biology for, 1 year and a half. Yes. Yeah. Mm-hmm. And I'm looking forward to reading your individual investigation coming up on March 4th. Yes, we're working on this thing called IA. That's something that all IB students have to do. An experiment and then a very formal report on it. And I hope that you can help me with that. I'd be happy to. Yeah. Also, So tell us about your homestay experience in Saanich. I'd say that host family has been the biggest part of my life on trying to get used to the culture around here, because they act as your parent. They're here to help you. They're here to get you to be around here, and they show you around. They help you with a lot of other things, more than you could imagine. Your experience helped you learn to respect cultural differences. Yeah, of course. I think that's the most important thing that you could learn here. Well, you meet a lot of people from other countries too, not just Canadians. So that's something that you'll get your hands on. You'll be able to interact with people from culture that you never think that you would be able to. Thank you for taking the time today, Chi, to share your story with us. Yeah, thank you for letting me share my experience, and I hope that this video would help you to decide whether you want to go to Saanich. Somebody's crying, go low. Somebody's crying, go low. I need you not today. I need you right away. Somebody's in this bed. Somebody feels like no one cares. Somebody's in this bed. Somebody feels like no one cares.
I choose carbon. Xin chào. Hello students from Vietnam. My name is Kính, and I'm here at the University of British Columbia, and I spent my last 2 years at Claremont Secondary School of the Saanich International Students Program. I want to share with you guys my experience at Claremont and Saanich and how it helps me transition to my university. Victoria can be quiet, but it does not lack of fun places to come and visit. You have great sights to see around the city. There's a place that I really enjoy. It was the Butcher Garden, which you must come and see if you come to Victoria. There are also other sites in the city, other good places to eat, and yeah, you just find some friends and hang out together. You may find a lot of good places to see. If you're in doubt, don't be afraid. Just try a lot of stuff. And I know coming to another country to live and study can be quite difficult and challenging for some students, but you don't know what awaits. So just try, come and learn at Saanich. Speaking of transitions, I just came here to UBC just 4 days, and it's still relatively new to me, the campus, the Vancouver city overall, but I think it's a nice environment. You can meet a lot of people, learn from smart people, and but it takes time to get used to. I'm still getting lost sometimes on the campus, trying to navigate through the roads, trying to find my classes, but I hope that I can get used to it relatively soon. And you don't also have to worry too much about the living expenses in Victoria. It's a small city, it's cozy, everything is nice and not relatively inexpensive, so you can enjoy life, go do fun stuff, hang out with friends, eating out at restaurants, and don't have to concern too much about spending your whole allowance for 1 year. One of the bonus points during my stay there was the weather of the city. Victoria, I think, has one of the best climate in Canada. It doesn't get too cold in the winter and not too hot in the summer, so it's ideal. And another thing is that the safety in Victoria is really good, so you don't have to worry about safety issues when you have to come home late for whatever reason. You can feel comfortable traveling around the city. And here, not all the activities that you do must be related to school. You can enjoy some other extracurricular activities that might be super useful. One of the things that I really enjoy doing during my time in Victoria was volunteering. You will have a chance to meet a lot of people, and you might learn a lot during those opportunities too. And it helped develop me as a person, as well as made a good impression to universities, right? Like they expect you to have other things other than just your academic records. Homestay is a big part of your life here, and some homestay experience might be good, some others might be bad, but there are a lot of things to explore and enjoy. If you don't enjoy your experience, then that's okay. You have Kristen, which is a really nice lady. She's a homestay coordinator at Claremont, and she can help you with
homestay transitioning and homestay issues that you might encounter during your life. And stay tuned. You might expect a lot of surprised things. Not only the teachers at Claremont were helpful, the supporting people there were also really great. They were a good resource when I wanted to find help. The counselors, they are super friendly. The international student coordinator at my school, which is Brenda Davis, she was a nice lady. She helped me with doing a lot of paperwork and applications. Being an international student can be intimidating, but with all the support that you can get, I think it might just pass. There are tons of different fun, or they call it elective courses that you can choose. There's a wide variety from music to dance, PE. Athletic is a big thing here. So in case some of you are interested in that, I recommend it's a really good place to be. The academic courses here are super great. You can learn a lot of stuff. Not one, but some of the courses that I took in my grade 12 year was math, pre-calculus, and calculus at the same time, and also physics and chemistry. Oh, and there's also a program called Advanced Placement, which is really good if you want to learn stuff beyond the standard, and it helps with university transitioning because they will look at your record and see you've taken an AP course, and that might give you an advantage. Trải nghiệm 2 năm ở Canada của khoa thì rất là tuyệt vời. Nếu mà các bạn có ý định hoặc là chưa có ý định đi du học thì các bạn cũng nên cân nhắc đến với Saanich và trường của khoa là Claremont. Đó là một cái trải nghiệm cực kỳ thú vị, và đừng sợ gì hết. Hãy đến và học hỏi, các bạn sẽ khám phá được nhiều thứ đặc biệt mà các bạn chưa thể tìm thấy ở Việt Nam. Chúc mọi người may mắn trên con đường mọi người chọn. Tạm biệt. Bye bye. du học tiểu học phổ thông trung học tại Canada đã trở thành một xu hướng được nhiều bậc phụ huynh đọc lựa chọn bởi nhiều lợi ích thiết thực đem lại. Các em sớm được tự lập, được học tập trong môi trường hiện đại, phương pháp giảng dạy tiên tiến, phát triển ngôn ngữ và kỹ năng sống, sớm định hướng nghề nghiệp. Đặc biệt, các em có nhiều lợi thế hơn khi vào đại học cũng như khả năng giành được những suất học bổng giá trị cao và dễ dàng tiếp cận với các điều kiện định cư tại Canada. Du học Canada đã trở nên gần gũi với nhiều gia đình Việt Nam bởi nền giáo dục tiên tiến và chất lượng cao của Canada.
Du học sinh đến du học tại Canada không chỉ tích lũy được kiến thức mà còn có cơ hội khám phá những thành phố nổi tiếng thế giới và tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp của Canada. Là một quốc gia siêu cường về giáo dục, dẫn đầu về chất lượng giáo dục và cuộc sống, nhưng Canada có mức học phí phải chăng, môi trường học tập hiện đại, cơ hội việc làm và các chính sách định cư cởi mở. Do vậy, Canada đã trở thành một điểm đến học tập lý tưởng của hàng triệu du học sinh từ khắp các châu lục. British Columbia xinh đẹp là một tỉnh bang nằm ở phía tây của Canada. Đây cũng là tỉnh bang có GDP lớn thứ tư tại Canada và có nền kinh tế vô cùng sôi động với phát triển tổng thể của nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, British Columbia là tỉnh bang có nhiều trường đại học nổi tiếng nhất Canada. Là thành phố nhỏ nằm sát thành phố Victoria, thủ phủ của tỉnh bang British Columbia, Saanich có dân số đông nhất vùng Greater Victoria và là nơi có những phong cảnh đa dạng, hấp dẫn, mang phong cách của cả thành phố lẫn thôn quê. Là thành phố ấm áp, an toàn, hiện đại và yên bình, Saanich có môi trường lý tưởng để tới học tập. Trong chương trình hôm nay, ADC Du học xin giới thiệu học khu Saanich là một trong những học khu có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất và luôn được xếp hạng đầu về chất lượng sinh viên trong các bảng đánh giá của tỉnh bang BC và quốc tế. Học khu Saanich là môi trường đào tạo uy tín, chất lượng, mở ra cánh cửa đến với các trường đại học hàng đầu của nhiều du học sinh. Cùng tham gia hội thảo này, chúng ta có sự hiện diện của đại diện tuyển sinh từ từ học khu Saanich. Chúng tôi xin được hân hoan chào mừng và trân trọng giới thiệu thầy hiệu trưởng Spencer Gray, ông Trung Đỗ và tôi là Tuấn Phạm từ ADC Du học sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong hội thảo này. Cũng trong hội thảo này, quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi phần trình bày của thầy Spencer Gray, hiệu trưởng học khu Saanich với các nội dung chính sau đây. Thông tin cập nhật về tình hình COVID-19 và sự hỗ trợ của học khu Saanich dành cho các du học sinh. Giới thiệu học khu Saanich và các trường trực thuộc, các chương trình đào tạo, sự chăm sóc và hỗ trợ của học khu đối với các du học sinh, học bổng chương trình tú tài quốc tế IB và nhiều thông tin thú vị khác. Phần cuối của chương trình sẽ là phần hỏi đáp. Quý vị có thể đặt câu hỏi trong phần bình luận dưới video này. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời nhiều nhất trong phần cuối của chương trình. Bây giờ, chúng ta cùng theo dõi phần trình bày của thầy Spencer, hiệu trưởng học khu Saanich. Ladies and gentlemen, we are delighted to introduce and welcome our speaker today, Mr. Spencer Gray, Principal of International Student Program of Saanich Schools. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Spencer Gray. Xin chào. Welcome. My name is Spencer Gray. Thank you very much, Anthony, for that wonderful introduction to the Saanich School District. It's my pleasure today to talk to you about the Saanich School District and also to answer any questions you may have about education in Canada. Xin chào tất cả quý vị. Xin cảm ơn za lời giới thiệu của Mr. Anthony và tôi sẽ đồng hành cùng với quý vị trong chương trình hôm nay. So today I'm going to talk a little bit about 4 different topics. I'll talk to you about the COVID-19 update here on Vancouver Island and in Saanich Greater Victoria area. We'll talk about the location, why to study in Saanich, and about our schools and our programs. Trong chương trình ngày hôm nay thì tôi sẽ xin được phép giới thiệu 4 cái nội dung chính. Thứ nhất là các thông tin cập nhật về tình hình dịch COVID-19 và vị trí của học khu Saanich. Sorry. So right now on Vancouver Island, where Saanich and Greater Victoria is located, which is roughly about 40 kilometers from Vancouver, we actually have the lowest cases of COVID anywhere in Canada.
So currently, on this island, which is the same size as Taiwan, we have only one active case at the moment. Saanich thì cách thành phố Victoria khoảng 40 cây số và ở đây có số lượng nhiễm COVID thấp nhất và cái kích thước của cái khu vực này thì chỉ cỡ như là Đài Loan thôi. I know this is it's a big concern around the world, but British Columbia has done an amazing job of flattening the curve, and schools are back in session, and life is back to what we call the new normal. And we're very, very fortunate that our population has taken this very seriously and has done the best job they can to social distance, to wear masks, and to get life back to normal. Hiện tại thì thành phố của chúng tôi là đang trong quá trình trở lại tình trạng bình thường và chúng tôi thực hiện giãn cách xã hội cũng như là đeo khẩu trang, và hiện tại thì chúng tôi đang thực hiện các cái để trở về cái cuộc sống bình thường mới. So right now, as you can see here, we are as close to normal with schooling as we can be. Schools are back in session full time. Kids are in front of teachers full time. We have implemented some measures in order for kids not to interact with the whole school, so they're in learning cohorts. Hiện tại thì chúng tôi đã quay trở về với trạng thái là học trực tiếp ở trường, và chúng tôi thực hiện các cái quy định cụ thể về việc chống dịch ở trường, và chúng tôi học theo cái phương thức là các học sinh đều học giống nhau. So currently, the Canadian government has extended the travel ban for those students without study permits prior to March 18th, 2020, until the end of October. We're quite confident that they're going to lift this ban for students who want to come with a study permit, hopefully in the next month or two. Hiện tại thì chính phủ Canada thì vẫn đang không cho đóng cửa biên giới và không cho phép các học sinh có giấy phép học tập sau ngày 18 tháng 3 được vào nhập học và nhập cảnh thì cho tới tận tháng 10 năm 2020, và chúng tôi hy vọng rằng trong tháng tới thì cái lệnh này có thể được dỡ bỏ. So currently we have several students in Vietnam that could not get in because their study permits were issued a bit on the late side, are currently doing online courses with us in order to stay up to speed with the classes that are happening right now. Hiện tại thì chúng tôi cũng có một số học sinh Việt Nam đã có giấy phép học tập nhưng không thể tới học được, và họ đã bắt đầu học tập các chương trình online. So there's flexible dates for arrival. So if the travel ban is lifted, the students in Vietnam would come as soon as possible and join our classes and join our homestay and get right into the routine of education in British Columbia. Các cái ngày mà nhập cảnh rất là thoải mái khi mà học sinh, miễn là khi nào mà cứ mở cửa biên giới thì học sinh có thể tới nhập học và tham gia vào chương trình homestay cũng như là và nhập học bình thường, tham gia các hoạt động học tập bình thường. So the last point here, the 14-day quarantine, I'm very happy that we're doing this presentation at this time. We had 60 students in quarantine for 14 days, and it went very, very well. The students adapted well. There was no issues. They got to know their homestay families. It actually went very well. And this is new. No one's ever done the quarantine with students. And we are very happy that our homestays did an amazing job. The kids are now in school. They're moving around the city, and everything has gone fabulous. 60 students or 16? 60. Ok, hiện tại chúng tôi có 60 du học sinh đã trải qua cái thời gian cách ly tại các nhà bản xứ,
và hiện tại các học sinh này đã đến nhập học bình thường và đang học tại trường. So a little bit about our location. As you could, if you're watching the videos ahead of time, we're situated right on the ocean. If you look at the map on the left, you can see that we're just across on Vancouver Island, just across from Vancouver, and we are the capital city and the second largest city in British Columbia. Như trong cái phần video clip giới thiệu về vị trí thì thành phố của chúng tôi là ở ngay cạnh biển và nằm ở trên hòn đảo Vancouver, và hòn đảo này kéo dài từ Vancouver xuống, và thành phố của chúng tôi là thành phố lớn thứ nhì tại đảo Vancouver. We're the only city in Canada where you can golf all year round and you can play football, soccer all year round. Và đây cũng là thành phố mà bạn có thể chơi bóng đá hay bóng rổ trong suốt thời gian quanh năm. As you can see on the map, the actual international airport is situated right in the middle of my school district, as well as the ferry that comes from Vancouver. The flight from Vancouver takes 12 minutes, and it's a very easy transition from the Vancouver International Airport, and there's people there to help the students to get on the next flight. Trên bản đồ thì các quý vị có thể nhìn thấy là sân bay quốc tế nằm ở ngay trong trung tâm của học khu, và từ đây từ Vancouver bay tới đây thì chỉ mất một chuyến bay 12 phút thôi, và rất là dễ dàng cho trường đón hoặc là đưa các học sinh từ sân bay quốc tế tới trường và ngược lại. And we do have the mildest climate in all of Canada, just like the student was mentioning that went to UBC last year. So we do have a very beautiful climate, very mild climate. Và chúng tôi cũng là nơi mà thành phố của chúng tôi cũng là nơi mà có cái khí hậu ôn hòa nhất của Canada. So why study in Saanich? Và tiếp theo là lý do tại sao lại học ở Saanich. The climate, as I just mentioned. Đầu tiên đó là khí hậu ôn hòa mà tôi đã nói ở trên. We have a very, very strong academic program in all three of our schools, and I will talk about the IB program, International Baccalaureate, as well as the AP program, but a lot of different academies for sports as well. Chúng tôi có cái chương trình học thuật rất là mạnh cho cả 3 trường ở trong học khu. Ngoài ra thì chúng tôi có các cái chương trình chuyên trọng AP và cả chương trình tú tài quốc tế IB, và ngoài ra còn có các cái môn dạy thể thao. As Koa said in his video, he's now at UBC, he said it's a very safe city. We are a very safe city. Vancouver and Toronto have, the crime rates are higher, the bigger the city, the crime rate. We have a very low crime rate in Saanich, Greater Victoria. And that's one thing that families really look for, is a safe place to send their students. Như quý vị nhìn thấy trong cái phần chia sẻ của học sinh mà vào trường UBC ở đầu chương trình ấy, thì bạn ấy cũng có nói là học ở Victoria thì rất là an toàn, và thì ở các thành phố lớn như là Vancouver hay Toronto thì có tỷ lệ tội phạm cao hơn, nhưng mà ở Victoria thì có tỷ lệ tội phạm thấp và rất là an toàn để cho du học sinh tới học tập. You can just see a picture here. The students have the choice. They can either be close to the city and a bit more of an urban setting, or they can choose to go to a school like Stelli's, which is a little bit more rural. And what I can tell you is when students pick their school, they never ask to change because they feel like they're part of the school community and they make great friends. Như trên màn hình quý vị đang thấy đây thì đây là vị trí của thành phố, và học sinh thì du học sinh có thể chọn hoặc là các trường ở khu vực thành phố hoặc là trường ở khu vực mà thôn quê như trường Stanley chẳng hạn. Tuy nhiên thì tất cả những học sinh nào sau khi đã chọn trường xong thì đều rất là hài lòng với cái lựa chọn của mình. As I mentioned earlier, we are the capital city, so the government of British Columbia is situated here. Như quý vị cũng biết thì ở Victoria thì đây chính là cái thành phố mà
là thủ phủ của tỉnh bang British Columbia. So our three main industries in British Columbia in Saanich is so number one is tourism, number two is government, and number three is education. Tại thành phố của chúng tôi thì có 3 cái lĩnh vực mà công nghiệp phát triển chính đó. Thứ nhất là du lịch, thứ hai là hành chính của chính phủ và thứ ba là du học và giáo dục. And there's a fourth one now that's really taken off in the last couple years is we have the per capita, the biggest IT sector in Western Canada. Và trong vài năm gần đây thì cái lĩnh vực công nghiệp thứ tư nổi lên ở khu vực này chính là lĩnh vực về công nghệ thông tin và IT. So the Greater Victoria area is made up of several small communities that have now kind of amalgamated into one larger Greater Victoria area, and we have a population of 450,000 people. Khu vực Victoria và các vùng lân cận thì bao gồm các thành phố nhỏ, bao gồm Victoria và các thành phố nhỏ xung quanh, và hiện tại có tổng cộng là 450.000 dân. The international airport situated in the area called Sydney, and that's where Parkland, our international baccalaureate school is. Cái khu vực sân bay quốc tế thì đặt ở gần Sydney, và ở đây là được coi như là cái trường mà dành cho các du học sinh quốc tế. So we have a lot of new facilities or updated facilities. So one thing that the government does, because we are a public system, is they put a lot of resources and a lot of money into making sure that the students have quality buildings, safe buildings, but also up-to-date technology. Vì chúng tôi là trường công nên là nhận được các cái nguồn tài trợ về tài chính của chính phủ, do đó là cơ sở vật chất của chúng tôi rất là hiện đại và an toàn cho du học sinh. So Stelly Secondary School is the school that you may have seen in the video that has the only indoor climbing facility in Western Canada connected to a school. This is our rural school. Students that pick this school pick it because it's called the People Place. It is a very safe and also a very high academic school. So what is the only things in Canada for the Stelly School? Can you repeat? Sorry, the indoor climbing facility. Okay. The only one connected to a school. Okay. Ở trường Stelly, trường trung học Stelly thì cũng là trường duy nhất ở Canada có cái khu vực mà leo núi ở trong nhà. Okay, please move on. So Parkland Secondary School, which is our international baccalaureate school, is situated by the airport and right on the ocean. Trường tiếp theo là trường Parkland, thì trường này là trường có đào tạo chương trình tú tài quốc tế và nằm ngay ở gần sân bay và ngay cạnh ngay gần biển. Claremont Secondary School is the closest school. It's more of the urban school. This is our largest school of 1,200 students, and it's one of the highest ranked schools on Vancouver Island. Trường tiếp theo là trường Claremont, thì trường này là trường mà lớn nhất trong học khu và có khoảng 1.200 học sinh, và đây cũng là trường mà nằm trong cái khu dân cư đông đúc. The video that we watched just before my presentation, Koa, who is now gone to the University of British Columbia on a scholarship, graduated from this school. Trong cái phần mà giới thiệu ban đầu đấy thì các bạn có thể thấy bạn Khoa đấy là bạn đã tốt nghiệp từ trường Claremont và hiện tại đã được nhận học bổng vào học ở trường UBC, là trường đại học ở bang British Columbia. In the last 5 years, 100% of our Vietnamese students have graduated, and 95% have made it to the top 5 universities in Canada. Trong vòng 5 năm vừa qua thì 100% sinh viên du học sinh Việt Nam thì đã đều tốt nghiệp từ các trường của học khu, và 95% thì đã được chấp nhận vào các trường top và đại học top của Canada. Like I mentioned a bit earlier, we have a lot of choice for students. That is part of our way of educating, is we want to expose students to as many programs as possible. And when she in her video was saying she has a lot of choice, where in Vietnam students have to take specific courses,
In Canada, in British Columbia, and in Saanich, you have to take certain courses, but you have a lot of flexibility as well. Như tôi cũng giới thiệu ở trên ấy, thì hiện tại trong học khu có đào tạo rất là nhiều môn học, và các bạn có thể thấy được cái phần mà của Chi ấy, bạn Chi có học ở trường Parkland và có nói đấy, thì khác với Việt Nam thì học sinh phải học một số môn cố định, còn ở đây thì có rất nhiều môn để cho học sinh lựa chọn. If your son or daughter, or for the students that are listening, if you have a specific interest that you're passionate about, if you're interested in graphic design, and you need to contact me, and you need to go through ADC and make sure that we can find the right school. So if you're really passionate about graphic design, I would say go to Stellies. Stellies has an amazing graphic design teacher and facilities. Nếu con cái của quý vị mà có hoặc là quý vị có mong muốn cho con cái mình học một cái môn nhất định nào đó, đặc biệt ví dụ như là môn thiết kế đồ họa chẳng hạn, thì quý vị cũng có thể thông qua ADC du học để được tư vấn kỹ hơn. Và để riêng với trường hợp mà muốn học về thiết kế đồ họa chẳng hạn, thì trường Stellies là trường rất mạnh về môn thiết kế đồ họa. As I go through the slides here, there's lots of sports that are offered. We really, me as the principal, I make sure that my students, work hard in school, but I make sure that they engage in other extracurricular activities. It could be sports, but it could be robotics. It could be chess. I always want to make sure that they're doing something just besides schoolwork. Và trong trường, các trường của học khu thì đều có cung cấp rất là nhiều môn thể thao. Chúng tôi biết là học sinh đã học hành rất vất vả, và chúng tôi cũng muốn là học sinh tham gia vào các cái môn thể thao, hoặc là có thể là tham gia vào các khóa chế tạo robot hoặc là chơi cờ. As you can see, I have a picture of my former student in the middle that you saw the video of. What we focus on here in Saanich is what's called student-centered learning. Như quý vị nhìn thấy trên màn hình đây thì có sinh viên học sinh của chúng tôi đang đứng ở giữa màn hình, và tất cả các chương trình thì bao xung quanh, và cái phương châm giáo dục của chúng tôi là lấy học sinh làm trung tâm. When the students from Vietnam come to us, we have 3 advisors and counselors in each school that are attached to the students in order for us to learn so much about the student that we can help them in their journey and find their passion. Với mỗi một du học sinh Việt Nam này, ở trường chúng tôi đều có một cái tư vấn về mặt học thuật, và các cái tư vấn viên này gắn liền với cái học sinh này để giúp cho học sinh xây dựng được cái lộ trình học tập của mình tại Canada. So as you can see, the top 3 above, there's International Baccalaureate program, the STEM program, as well as the Advanced Placement College Board program. Và quý vị có thể nhìn thấy ở phía trên cùng của màn hình, đó là 3 cái chương trình mà nổi bật của chúng tôi, đó là chương trình Tú Tài Quốc tế IB, chương trình dạy các môn về khoa học STEM, và cái chương trình chuyên chọn AP. He chose to go to Claremont and do the advanced placement. He chose AP over the IB program because AP has a bit more flexibility. You don't have to do the whole diploma program. You can pick and choose courses. He went into engineering, so he was picking more of the physics and the calculus. Như bạn Khoa thì học ở trường Claremont đấy, thì bạn ấy chọn cái chương trình AP là chương trình chuyên chọn thay vì chọn chương trình Tú Tài Quốc tế, bởi vì cái chương trình AP nó rất là linh hoạt. Bạn ấy có thể chọn được các môn, bởi vì đối với chương trình IB thì sẽ phải học các cái môn bắt buộc, còn đối với chương trình AP bạn ấy có thể chọn chương trình liên quan đến kỹ thuật hay chương trình liên quan đến vật lý hay là tính toán. So families always ask me, Spencer, what is the difference between IB and AP? Và phụ huynh học sinh thì rất hay hỏi tôi câu hỏi là thế chương trình Tú Tài Quốc tế IB thì khác gì với chương trình chuyên chọn AP? IB diploma is a 2-year diploma in which the courses are fairly set with the ability to do some electives.
Chương trình IB là chương trình kéo dài 2 năm và được thiết kế với cố định với một số môn nhất định. Once completed the IB diploma, the students, especially that do the HL, which called high-level courses, will bypass first-year university and go into second-year university courses. Những học sinh nào mà học chương trình IB thì có cơ hội được học cái chương trình ở cấp độ cao hơn, có nghĩa là không phải học năm nhất của đại học mà được vào thẳng các môn học năm 2 của đại học. The advanced placement, as I mentioned earlier, has a bit more flexibility, but also universities look at the advanced placement as a first-year completion, and in a lot of cases, students can progress into second year depending on the university they're applying to. Còn đối với chương trình AP ấy, thì cũng là chương trình mà khi mà các bạn vào đại học thì các trường đại học cũng có thể cân nhắc để chuyển đổi tín chỉ cho các môn học AP vào các cái môn năm 1 của trường đại học, nhưng mà đó là tùy trường chứ không phải là luôn luôn sẽ được công nhận là môn học của năm 1. Just a few more sports in here. Now, the big piece here is, as you heard from the student testimonial videos, homestay is a big part of our program. Và đây là một cái phần rất quan trọng ở trong cái chương trình của chúng tôi, thì trong cái phần chia sẻ của học sinh ý, thì các bạn sẽ thấy là học sinh nói rất nhiều về phần nhà bản xứ. The students are part of a family, and as she was mentioning, it's a great way to get used to Canadian culture, but because we're such a multicultural country, students get used to many cultures. Cũng như Chi đã từng nói ở trong cái phần video ở trên ấy, thì du học sinh trở thành như là một cái thành viên ở trong gia đình bản xứ và dễ dàng để hòa nhập với môi trường văn hóa của Canada. Tuy nhiên Canada lại là một đất nước văn hóa đa dạng, cho nên là sinh viên có thể tiếp cận được rất nhiều nền văn hóa khác nhau khi ở cùng nhà bản xứ. Homestays are part of the school district program, so we oversee everything. So we have homestay coordinators like Kristen that Kwa was talking about. She looks after Claremont, but she knows all the homestay families, and many of them have been with us for over 15 years. Chương trình chúng tôi là ở học khu thì chúng tôi trực tiếp quản lý các nhà bản xứ, và chúng tôi có cái người quản lý nhà bản xứ riêng trực thuộc học khu, như bạn Khoa còn nói Christine đó, thì là người quản lý các học sinh mà ở trường Claremont, nhưng tuy nhiên là cô ấy cũng biết tất cả các nhà bản xứ ở đây và đã làm việc cho trường được 15 năm. I get the question sometimes from my Vietnamese families when I'm in Vietnam, and I hope I can get there soon again, is can a student switch homestays if they're not happy, or sometimes it just doesn't mesh? And the answer is yes. We are here to support the student's journey. We're also here to work with the homestay families, and we will do the best job we can to make sure the student is happy. Một câu hỏi mà tôi rất là thường hay nhận được từ học sinh, ngay cả khi tôi sang Việt Nam, thì câu hỏi là liệu mà học sinh có thể thay đổi nhà bản xứ trong quá trình ở được không? Thì trong trường hợp mà học sinh cảm thấy không phù hợp với nhà bản xứ đó, thì câu trả lời là được. Trường sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để tìm được ra nhà bản xứ phù hợp nhất cho học sinh. We have personal support for all the students in the school. Like I mentioned earlier, we have 3 advisors. But we've been doing an international program for over 15 years. The staff, the students, and the homestaying community are used to the multicultural atmosphere that we have created, and the support after school, before school is there for all students who want it. Và ở trong trường khu học khu của chúng tôi thì hiện tại có 3 người tư vấn về mặt học thuật, và với một kinh nghiệm 15 năm trong việc là đón và đào tạo các du học sinh quốc tế, thì môi trường của chúng tôi là môi trường đa văn hóa và hỗ trợ cho du học sinh ngay kể cả trong lớp học, trước lớp học và sau lớp học. One of the other
parts of this journey for the students. You know, education is important, homestay is important, safety is important, but we also offer monthly activities outside of school that the students can participate in. Đối với du học sinh thì cái phần quan trọng là chương trình học, hỗ trợ cho học sinh các môn học thì và nhà bản xứ, thì ngoài các cái vấn đề đó còn có các cái hoạt động ngoại khóa. This year was a little different because we didn't have as many students arrive as usual because of the limitations on the borders. But as you can see from last year, this is just the group of new students that joined us, 250 in September. We do something called the Jumpstart program. Năm nay là một năm đặc biệt bởi vì là chúng tôi không có nhiều học sinh do biên giới đóng cửa. Nhưng mà như trên hình vẽ như quý vị có thể nhìn thấy thì đây, trong năm ngoái chúng tôi có đón được 250 du học sinh và đấy là chương trình mà bắt đầu cho năm học 2019. We do look forward to eventually when there's a vaccine for COVID that we can get back to a picture like this where kids make friends right away when they get here. And we do everything we can to smooth that transition from their home country to our country. And the best way to do that is through friendships. Và tôi cũng hy vọng rằng là sớm sẽ có vaccine để phòng ngừa cho để đẩy lùi dịch và sinh viên du học sinh có thể tới tự trường kết bạn, và cái điều quan trọng mà để cho học sinh thành công được đó là có được cái tình bạn ở trường. So as we move through, we do some activities, we do some camp activities. Tiếp theo đây là một số cái hoạt động cắm trại dã ngoại. We do trips across British Columbia to Jasper and Banff in the Rocky Mountains. Chúng tôi cũng có các cái chuyến tham quan dã ngoại dọc theo tỉnh bang British Columbia tới đỉnh Rock Mountain. That's just a taste of what we do. Like there's a lot of other activities that we do throughout the year with skiing and so forth. So there's always something for the students to do. Đó là một trong số những hoạt động mà chúng tôi thực hiện trong suốt cái năm học, có thể là trượt tuyết chẳng hạn, và đó là tất cả những thứ mà chúng tôi làm cho học sinh. So this is the end of the presentation at this point here. And I'm really happy that everybody was able to hear what Saanich has to offer. And I know working with ADC and their knowledge of our program and our location can provide you the best knowledge and answer the questions that you may have. Và đây cũng là phần kết thúc cái phần mà trình bày của tôi ngày hôm nay, và tôi hy vọng là thông qua ADC thì quý vị có thể nhận được các cái tư vấn chi tiết nhất. Thank you very much. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. It's a great presentation. Thank you, Spencer. Cảm ơn phần trình bày thú vị của thầy Spencer. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần trình bày của thầy Spencer, đại diện tuyển sinh của học khu Saanich. Tới lúc này chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các quý vị. Và ngay sau đây, quý vị sẽ cùng theo dõi chương trình với phần hỏi đáp do ông Trung Đỗ và thầy Spencer sẽ nối tiếp chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin mời thầy Spencer và ông Trung Đỗ. Our presentation will be followed by Q&A section. Xin chào tất cả quý vị. Tôi là Trung Đỗ tới từ ADC du học, và tôi sẽ tiếp tục chương trình với thầy Spencer cho phần hỏi và đáp. Hi Spencer. Hi. I will start the question with Vietnamese first and then translation into English. Okay, sounds great. So, câu hỏi đầu tiên là xin thầy cho biết điều kiện để được nhận vào học tại học khu Saanich. What are the admission requirements to Saanich School, please? So the entrance requirements will vary depending on the program that the students choose. Cái điều kiện mà để được chấp nhận nhập học vào học khu ấy, thì tùy thuộc vào chương trình học sinh chọn là gì.
we offer a program for those that are beginners that may be wanting to just go to a college, and then we also offer the program for those students that want to go to the high level universities. Chúng tôi cung cấp đào tạo các cái chương trình mà dành cho các học sinh ở mức độ bắt đầu để có thể vào được các trường cao đẳng, hoặc là ở cái mức độ cao hơn để vào các cái trường đại học nổi tiếng. The minimum requirement to get into the district is a GPA of 6.5 with at least a minimum level of English. Điều kiện tối thiểu để được nhận vào học khu đó là điểm trung bình phải đạt được 6.5 và phải đạt được cái điểm tối thiểu về tiếng Anh. If students wish to apply to get into the IB diploma program, they need a GPA of 8.5. They also have to do an interview with the principal of Parkland Secondary School, and their English level should be advanced. Đối với du học sinh mà muốn được vào chương trình tú tài quốc tế IB ấy, thì điểm trung bình phải từ 8.5 trở lên và sẽ phải phỏng vấn với hiệu trưởng của trường Parkland và phải có trình độ tiếng Anh cao. One thing I do want to mention is we have a great partnership with a technical college here in Victoria, where I'm finding now with the Vietnamese students that are coming, some are coming because they want to get into the trades. And they want to get into the trades because there's a lot of job opportunities in Canada, very high paying jobs in the trades after graduation. Và chúng tôi cũng có cái giao kết, liên kết, chương trình liên kết giữa chúng tôi với cái trường mà cao đẳng đào tạo về kỹ thuật ở khu vực Victoria, bởi vì trường này là dạy các cái nghề mà cho học sinh để ra có thể làm việc được. Và đối với sinh viên mà tốt nghiệp từ các trường cao đẳng ấy, ra thì có rất là nhiều việc và dễ kiếm việc. So there's a lot of opportunity here, from high level education, engineering, and medicine to doing the trades. Everything we put 100% effort into. Và ở đây thì chúng tôi đào tạo rất nhiều chương trình để hỗ trợ cho học sinh có thể để vào được cái chương trình đại học cao cấp, như là các chương trình về kỹ thuật hay là chương trình về y khoa, cho đến các chương trình đào tạo về nghề như ở các trường cao đẳng. Ok, câu hỏi tiếp theo, con tôi không giỏi tiếng Anh lắm, xin thầy cho lời khuyên để chúng tôi có thể chuẩn bị tốt cho cháu đi du học. Next question is, my child is not good at English. Could you please give us an advice so that we can prepare my kids for overseas study? So, great question. Preparation, I think, is very important. We are the only school district that will actually offer pre-arrival courses for students who would like to improve their English before they arrive. We have an online program called Online Learning Canada. Those students can work with our teachers from Vietnam in order to better their English. But even more importantly, they get to know our teachers and they get to understand how we teach here in Saanich. So if you'd like some more information on the pre-arrival courses, the ADC team will be able to provide you with some of that information. So I'm glad you asked the question because preparation is so important. Việc chuẩn bị cho quá trình du học là việc rất là quan trọng, và chúng tôi tự hào là học khu duy nhất ở Canada đào tạo chương trình mà dành cho du học sinh trước khi du học sinh sang Canada, tức là đào tạo cái chương trình chuẩn bị cho du học sinh trước khi du học sinh thực sự sang Canada du học. Chúng tôi có cung cấp một cái đào tạo cái chương trình ở dạng online, ở trong đó mà sinh viên có thể được đào tạo các cái kiến thức cơ bản về tiếng Anh và được làm quen với các giáo viên của học khu, và nhờ đó mà sinh viên có thể được chuẩn bị tốt hơn trước khi tới Canada. Ok, câu hỏi tiếp theo. Ok, please. Oh, sorry, no, sorry. One other thing I wanted to mention was that if we do an assessment of the students before they arrive, and if their English is low, that's okay, because we offer an ESL program for the low-level English that will also bring them up while they're here in Saanich. So we want this experience for everyone,
and we have designed a program for the low-level English to the high-level English. Chúng tôi có bài kiểm tra để kiểm tra chất lượng đầu vào của học sinh. Cho nên là nếu mà học sinh mà có cái trình độ tiếng Anh thấp ấy, thì học sinh có thể học cái khóa tiếng Anh ESL, tức là các khóa tiếng Anh phổ thông ấy của chúng tôi, và chúng tôi có các cái đào tạo tiếng Anh từ cấp độ thấp nhất cho tới cao hơn, cho nên là học sinh không cần phải lo lắng nếu mà có trình độ tiếng Anh thấp. Okay, the next question. Trường có hỗ trợ gì trong giai đoạn học sinh mới đến nhập học không? Is there any support from the school during the first enrollment period? A lot of support. This is a very crucial time for students to feel comfortable, to feel safe, to feel heard, and so we provide advisors in all the schools. I'm in the schools with the students. So for all the international students, we actually have 25 support team to make sure that we are there to support them with any questions. We also help them with transitions into the school through our Jumpstart program. I'll stop there, Doan, and let you, and I'll finish off. Chúng tôi cung cấp rất nhiều cái hỗ trợ cho du học sinh khi mới đến nhập học, và để đảm bảo là học sinh cảm thấy an toàn, cảm thấy thoải mái và cảm thấy và có thể nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới. Và ở trường chúng tôi có tới 25 cái nhóm mà hỗ trợ học sinh, và ngay bản thân tôi cũng có mặt ở trường để hỗ trợ cho học sinh. So besides the Jumpstart, then we have the ambassador, where we link them up with former international students to share their experiences with the new students, how to transition. I think the best information comes from those students that have already done it. And with that ambassador program, with the Jumpstart program, and with all the support in the school and from my staff, students are able to transition comfortably and feel like there's somebody there to support them. Và du học sinh thì sẽ được tham gia cái chương trình ngoài cái chương trình mà tự trường mà Jumpstart, tức là chương trình mà bắt đầu nhập học được dạng như chương trình định hướng đó, thì còn được kết bạn với kết đôi với các cái đại sứ sinh viên, đại sứ học sinh ấy, là những bạn mà trước đây du học sinh đã từng sang trước đây, là người sẽ giúp đỡ cho các du học sinh mới tới nhập học ấy có thể hòa nhập nhanh chóng với cái môi trường học tập mới, và học sinh sẽ cảm thấy yên tâm khi lúc nào cũng biết là có người luôn luôn ở đó để hỗ trợ cho học sinh. Câu hỏi tiếp theo, hiện tại dịch Covid-19 chưa được khống chế, biên giới hiện cũng đóng cửa, nếu tôi đăng ký cho con đi học từ tháng 1 2021 thì cháu sẽ học thế nào khi chưa bay được? The next question is, the COVID-19 pandemic is not controlled, the border is closed. If I apply for my son to your district for January 2021, how will he participate in the program? So if the borders are open, and say you apply now, the student would arrive and probably still do the 14-day quarantine, which I mentioned went very, very well. If it is closed, the student can start their learning online with us from Vietnam. And I have 4 students currently in Vietnam doing online courses because they couldn't get in. Nếu mà du học sinh đăng ký nhập học vào kỳ tháng 1 năm 2021 đó, và đến tại thời điểm mà nhập học mà biên giới chưa mở cửa, mà biên giới mà mở cửa rồi ấy, thì du học sinh sẽ tới nhập học, và sau 14 ngày cách ly ấy, thì du học sinh sẽ tới trường để tham gia các khóa học một cách bình thường. Trong trường hợp mà tại thời điểm đó mà biên giới chưa mở cửa thì học sinh sẽ học online từ Việt Nam, và hiện tại chúng tôi có 4 học sinh đang học online tại Việt Nam. If the family still doesn't feel comfortable, they can always defer until September 2021 at no cost. Và nếu mà phụ huynh học sinh không cảm thấy thoải mái với chương trình học online thì có thể gia hạn kỳ học từ tháng 1 sang tháng 9 năm 2021 mà không mất thêm bất kỳ chi phí gì. Câu hỏi tiếp theo, trường có hỗ trợ chỗ cách ly cho học sinh mới không? Trường có hỗ trợ chi phí cách ly không? Do you provide quarantine place for international students?
Do you offer financial support during quarantine period? So we do offer a quarantine. It's done in our homestays. So those are the families that have committed to supporting the quarantine. And it's, like I mentioned, it's gone very well. And during that time, we do check-ins. We do it with the students using Zoom every day at 10 a.m. So all the kids get on and they've already met lots of friends through this whole quarantine process. As for financial support, I'm not quite sure what that means, but there's a small additional fee for the quarantine time in order to cover off all the extra supplies that are needed to make sure the home is sanitized, safe, and so forth. Hiện tại thì trường hỗ trợ cho các du học sinh mới sang cách ly tại ngay các nhà bản xứ, và tất cả các nhà bản xứ chúng tôi thì đều cam kết là hỗ trợ cho du học sinh cách ly tại nhà của họ, và chúng tôi và hiện tại thì cái công việc cái quá trình cách ly này thì thực hiện rất là tốt. Chúng tôi trao đổi với du học sinh hàng ngày vào lúc 10 giờ sáng qua Zoom, và để cho tất cả mọi người có thể gặp với nhau. Và về mặt chi phí thì cái chi phí ở trong thời gian mà cách ly ấy, thì nó cũng không nhiều, tức là nhỏ thôi, chủ yếu để trả cho các cái nhà bản xứ để chi trả chi phí điện nước, rồi các cái tiền thực phẩm trong thời gian cách ly. Câu hỏi tiếp theo: trong trường hợp dịch kéo dài, con tôi có được cấp bằng trung học của Canada nếu cháu phải học online hoàn toàn tại Việt Nam? The next question is, if the pandemic lasts longer, will my child be granted with a high school diploma if he takes the whole program in online mode? That decision hasn't been made yet by the provincial government. My belief is, if it did continue, students would be able to graduate online. Right now, currently, they would have to at least attend for one semester in order to complete English 12 and Social Studies 11, which is a provincial requirement to do it in British Columbia. Hiện tại thì Sở Giáo dục của tỉnh bang này chưa có quyết định về việc có cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh học hoàn toàn là online không. Nhưng trên quan điểm cá nhân của tôi thì nếu mà dịch kéo dài thì có khả năng du học sinh cũng sẽ được cấp cái bằng tốt nghiệp đó. Nhưng mà với một điều kiện là du học sinh phải có ít nhất một kỳ học ở tại Canada để học 2 môn bắt buộc, đó là môn tiếng Anh lớp 12 và môn xã hội học đấy là 2 môn mà bắt buộc của Sở Giáo dục tỉnh bang để là điều kiện cấp bằng tốt nghiệp trung học cho các du học sinh. Câu hỏi tiếp theo: theo tôi biết, học sinh học trực tiếp tại trường sẽ nhận được sự hỗ trợ của trường về học tập như phụ đạo, dạy kèm, tư vấn học thuật, hướng nghiệp, tham gia các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa. Nếu học online, trường sẽ hỗ trợ những hoạt động này như thế nào? The next question is, as far as I know, students who study at face-to-face classes at the school will receive the support of the school in learning, such as after-class teaching, tutoring, academic counseling, career guidance, joining clubs, extracurricular activities. If studying online, how will the school support these activities? So with the students that are currently online, our advisor team is meeting with these students in the evenings, so it works better for the students during the day, to check in and look for, how are the courses going? Can they support them academically? Is there some tutorial time that's needed? This is all very new to us, but what we're doing is putting the resources ahead of it to make sure that we are working with the students to make sure that they feel comfortable. Currently, even this morning on my phone using WhatsApp, I've been talking to a young lady named Caitlin that Doe knows, and I've been supporting her actually personally through a lot of this process, which has been going quite well. So we are there. We're using technology to support the kids from overseas. Trong trường hợp mà học online thì đội ngũ mà tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ cho học sinh bằng cách là hàng ngày vào lúc khoảng 7 giờ tối đó thì sẽ liên lạc với học sinh để trao đổi xem học sinh có gặp khó khăn gì trong quá trình học tập hay không, và nếu học sinh cần có phụ đạo thêm thì
sẽ tổ chức phụ đạo thêm cho học sinh. Và chúng tôi vì đây là một cái tình huống rất là mới đối với chúng tôi, cho nên là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể và sử dụng các cái phương tiện online đó. Ví dụ như tôi đang sử dụng cái ứng dụng trên WhatsApp ấy, để trao đổi với học sinh và hỗ trợ cho học sinh trong cái quá trình mà bắt đầu học. Câu hỏi tiếp theo: cháu nhà tôi có năng khiếu về vẽ, cháu muốn học các môn liên quan đến thiết kế đồ họa hoặc mỹ thuật tương tác. Xin thầy cho biết trường nào trong học khu mạnh về môn này. The next question is, my daughter is good at drawing and she loves to study graphic design or interactive visual arts. Which school in your district is strong for the subjects? I read these questions before I did my presentation, and the reason I really emphasize Stelly Secondary School is they have a very good graphic design program there. So Stelly's is the school I'd recommend. But for students that may want to look more for fashion and design, we would send them to Parkland. Parkland has an amazing fashion design. It's also an IB school. So there's a lot of choice for the students. And that's why I always say to the parents, ask ADC, ask Anthony, ask Bill specific questions, because I can put them into the school that'll really foster their passions, build their passions. Như tôi đã trong phần trình bày của tôi ấy, thì nếu mà học sinh muốn học ngành thiết kế đồ họa hoặc là cái mỹ thuật tương tác ấy, thì trường Styly là trường rất mạnh về các chương trình về đồ họa. Còn nếu mà học sinh có muốn học về thiết kế thời trang ấy, thì nên chọn trường Parkland, vì trường Parkland là trường rất là mạnh về cái chuyên ngành này. Và tất cả những cái, nếu như mà phụ huynh hoặc cũng như học sinh có những cái nhu cầu về các cái môn học cụ thể khác thì vui lòng liên hệ với ADC để được tư vấn một cách cụ thể. Câu hỏi tiếp theo là chương trình IB khác gì với AP? Nếu tôi cho con học chương trình IB thì lợi ích khi học chương trình này là gì? The next question is, what is the difference between IB and AP? What are the benefits of IB program? So I did touch on this, so I'll just briefly touch on it, Joe, because I mentioned it in my presentation. So number one, there's a bit more flexibility in the AP program. They can pick specific courses to focus on in their grade 12 year. So, calculus, physics, chemistry. We work very closely with the University of Victoria. So our pathway programs are very tight with the universities. And so they actually do some of their labs at the university. IB diploma program is a bit more specific, a bit more rigid, and academically it's very high. So it's a very well-known program around the world as an admission into post-secondary. Some of the top in the world look at the IB program, but it is very rigid. Sự khác biệt của hai chương trình này thì tôi cũng có trình ở trong phần trình bày của tôi. Thì đối với chương trình AP ấy, là chương trình chuyên trọng, thì học sinh có thể có sự lựa chọn rất là linh hoạt các môn học mà mình mong muốn, có thể là học kỹ thuật, hóa học hay là vật lý. Và chúng tôi cũng có các cái liên kết rất chặt chẽ với các trường đại học tại khu vực Victoria, và học sinh có thể sử dụng phòng lab tại các trường đại học này khi mà tham gia các môn học chuyên chọn này. Còn đối với chương trình IB ấy, thì đây là một cái chương trình mà có cái hàm lượng học thuật rất là cao và yêu cầu và dành cho các học sinh mà rất là giỏi. Thế thành ra là để sau này có thể vào được các cái trường đại học top đầu. Cho nên là đấy là sự khác biệt ở chỗ là đối với AP thì có thể lựa chọn khá linh hoạt các môn học, nhưng đối với IB thì không. Khi mà các bạn đã tham gia một cái chương trình IB thì bạn bắt buộc phải học các cái môn học bắt buộc định trước để hoàn thành. Just to build off that last question about the graphic design, Stelly's offers AP in that area. So that student could, in grade 12, take the AP in their passion and actually would help them in their application to some of the top universities for graphic design, computer science, University of British Columbia, U of T, etc.
Để bổ sung lại cho câu hỏi ở trước đây về cái môn học thiết kế đồ họa đấy, trên chọn đấy, thì trường Styly là có cái môn tăng cường, tức là môn chuyên chọn AP cho thiết kế đồ họa để giúp học sinh có thể vào được các ngành thiết kế đồ họa tại các trường đại học hàng đầu tại Canada. Câu hỏi tiếp theo, chương trình IB yêu cầu phải học trong 2 năm. Nếu trong quá trình học cháu không theo được và muốn chuyển về học chương trình bình thường thì có được không? Các môn đã học trong chương trình IB có thể được dùng để xét tốt nghiệp không? The next question is, IB programs take 2 years to complete. If my child cannot follow the progress, can he switch back to the regular programs? Are courses taken in the IB program used for graduation? Yeah, there's no problem for switching back to the regular program. In the history of the IB so far, we've only ever had one student switch back. So it is possible. So to answer that question, yes, and they will get their full graduation. And if they have successfully completed an IB course, they will still get a certificate stating that they've completed that course. So they may not get the full diploma, but they will get a certificate. Câu trả lời là có thể chuyển được từ chương trình IB trở về chương trình học bình thường. Trong lịch sử của đào tạo của chúng tôi thì có duy nhất một du học sinh đã chuyển từ chương trình IB trở về chương trình bình thường. Và đối với chương trình và các cái môn học mà đã học trong chương trình IB thì vẫn được sử dụng để tính tín chỉ khi tốt nghiệp, bởi vì là khi kết thúc mỗi một cái môn học trong chương trình IB thì đều được nhận cái chứng chỉ là đã hoàn thành cái môn học đó. Còn nếu như trong trường hợp mà bạn đó hoàn thành toàn bộ chương trình IB thì khi đó sẽ nhận được cái bằng tốt nghiệp chương trình IB. Nhưng mà nếu mà chỉ hoàn thành một số môn trong đó thì cứ hoàn thành cái môn nào thì sẽ nhận được cái chứng chỉ hoàn thành của môn đó. Câu hỏi tiếp theo là trong năm 2021 thì có bao nhiêu học bổng IB? So the next question is for the 2021, how many IB scholarship have you ever granted to international students? So for 2021, so at this point we had 5 students apply. We do a lot of screening prior to even the application. So for example, Caitlin that we know has made it through, and she's received the full scholarship over the 2 years. So we're really hoping that we can grant 100% scholarship for the IB, for the international students. So it's competitive, there's no question, but it's also a very, very high level course. So we welcome all applicants, and at this time it's been 100% for the scholarship. So just for the question, so how many scholarship left for the IB program? Left for this year? Mm-hmm. There's 5 left for this year because of the COVID. It wasn't for 2021. Yeah, 2021 there's still 5 left. Câu trả lời ở đây là hiện tại thì trong năm 2021 thì chúng tôi đã trao được 5 suất học bổng IB rồi, và hiện tại thì chỉ còn có 5 suất thôi. Cho nên các học sinh cần phải đăng ký để có thể được xét học bổng sớm. Okay, the last question is my question. Câu hỏi cuối cùng. Okay, sorry, not the last question. The next question is câu hỏi tiếp theo là IB có vẻ khó hơn chương trình thông thường. Xin thầy cho lời khuyên để học sinh có sự chuẩn bị tốt để tham gia chương trình cũng như hoàn thành được chương trình này. The next question is, the IB program seems more difficult than the regular programs. Could you please give advice for students to be well prepared to participate in the program as well as successfully complete this program? IB philosophy is about the whole student, and as you probably heard in Kwa's presentation, he mentioned that universities are looking for a complete student. It's not just academics. It's giving back to the community. It's doing volunteer service. It's doing volunteer in the school, supporting others, and looking at the theory of knowledge.
that is the big piece of IB is creating that complete student that has all the skills necessary to be successful in any job that they tend to take on in the future. Đối với chương trình IB thì như tôi đã nói ở trên ấy, thì chương trình đối với các trường đại học khi mà người ta nhìn vào một học sinh mà tốt nghiệp từ chương trình IB ra là người ta nhìn vào tổng thể của học sinh đó, có nghĩa là học sinh đó không chỉ được đánh giá ở mặt học thuật mà ngoài ra còn được xem xét ở mức độ mà cống hiến lại cho cộng đồng cũng như là thực hiện cống hiến lại cho cho những cái người ở xung quanh trong quá trình học, và để tức là người ta quan tâm đến toàn bộ cái mặt học thuật cũng như là các cái kỹ năng cần thiết để của học sinh ấy để có thể hoàn thành tốt được cái chương trình học và cũng như là để sau này có thể làm việc tốt được. So one question I know that the principal asks in the interview, and I'll give a little bit of a hint here, just for those, is what have you done in Vietnam to prepare for an IB experience? And one of the answers that she's looking for, don't tell her I told you, one of the answers is the volunteer piece. What is that student done in their community in order to support the community and support others? And to be able to articulate that and share the experience, I think is a very key part of that interview. Và một phần khá là quan trọng đối với chương trình IB đó là liên quan đến phần đóng góp lại cho cộng đồng cũng như là giúp đỡ những người xung quanh. Thì một cái câu hỏi quan trọng trong bất kỳ cái cuộc mà phỏng vấn học sinh nào cho chương trình IB đó là hiệu trưởng sẽ hỏi là bạn đã làm gì để chuẩn bị cho chương trình IB. Thì cái câu trả lời mà hiệu trưởng mong muốn nghe được đó là bạn đã tham gia được vào một cái hoạt động tình nguyện nào chưa, bạn đã thực hiện được cái việc gì mà có ích cho cộng đồng hay là có ích cho những người xung quanh hay là chưa. Ok, câu hỏi tiếp theo. Văn hóa Á Đông thường không chủ động trong kết bạn và mở rộng quan hệ xã hội một cách chủ động. Trường có biện pháp gì giúp con tôi hòa nhập với các bạn học sinh bản địa và quốc tế khác? The next question is in the Oriental culture, people tend to not positively make friends and extend their social network. How do you support Vietnamese students to emerge to other domestic and international students? Like I mentioned in my presentation, the Jumpstart program is a big piece, the ambassador program. So we create an environment. We don't just throw the students into the school with 1,000 students. We slowly transition them into the school, and therefore they're able to make friends, small groups to start, and then those groups tend to get larger. So with the support of our staff, with the ambassador program and with the Jumpstart program, really allows those students to transition. The other piece that we've really noticed in the last couple of months is the use of technology, use of Zoom. Even during the quarantine and having 50 students on at one time, they were actually starting to make friends in the school with these new students. So even the use of technology has assisted us in really allowing students to meet other cultures but feel comfortable enough to make friends. Câu trả lời ở đây là chúng tôi hỗ trợ các học sinh, du học sinh mới để hòa nhập vào trong môi trường mới bằng hai chương trình, đó là chương trình Jumpstart mà mình có thể hiểu tương tự như là chương trình định hướng mà đầu năm học đó, và chương trình thứ hai là chương trình đại sứ sinh viên. Thì bằng hai chương trình đấy chúng tôi không đẩy học sinh vào một cái trường mà có hàng nghìn học sinh ngay từ đầu, mà chúng tôi đưa học sinh vào các cái nhóm nhỏ để học sinh có thể từ từ làm quen với môi trường mới và là làm bạn ở trong cái nhóm nhỏ trước, rồi sau đó mới có thể là mở rộng ra các mối quan hệ của mình ra các cái nhóm lớn hơn. Và trong vài tháng gần đây thì một điều thú vị là học sinh sử dụng công nghệ thông qua Zoom để kết bạn với nhau và có thể hiểu được và hàng ngày thì có 50 học sinh cùng đồng thời xuất hiện trên Zoom. Thì các học sinh này bắt đầu có thể là để kết bạn với nhau và tìm hiểu được các cái nền văn hóa khác nhau. Thì đấy là cái cách mà trong cái tình trạng mới mà học sinh có thể là làm quen được với cái môi trường mới tốt hơn.
Câu hỏi tiếp theo là tôi rất lo lắng nếu con tôi bị ốm khi đi du học. Trường chăm sóc du học sinh thế nào nếu cháu bị ốm phải nằm viện hoặc phẫu thuật? The next question is I'm very worried if my child gets sick while studying abroad. How does the school care for an international student if my child is sick, hospitalized or has surgery? The simple answer to that is we treat them like our own children. They have the same medical plan as our children. They will be looked at by doctors like our children, and there will be no discrimination, because they're international. When they come here, they're like our children. Câu trả lời rất là đơn giản là chúng tôi đối xử với du học sinh như là con cái của chúng tôi vậy, và các du học sinh thì đều có cùng các cái gói bảo hiểm giống như của con cái của chúng tôi, và được chữa trị bởi bác sĩ mà cũng chữa trị cho con của chúng tôi, cho nên là ở đây thì không có sự phân biệt đối xử nào giữa học sinh bản địa với học sinh quốc tế cả, mà tất cả các du học sinh đều giống như con cái của dân Canada thôi. Câu hỏi tiếp theo, tôi có vài người đã cho con đi du học tại Canada. Ngày đầu tiên đi học, cháu thường bị lỡ xe buýt và bị lạc đường. Trường có hướng dẫn để du học sinh sử dụng các dịch vụ công cộng của trường cũng như của thành phố không? The next question is, I have some friends who have sent their children to Canada. Some students missed the buses and lost their way. Do you guide international students on using school services or public services? Yes, we do. So we have two, let's use busing, for example. We have a school bus that picks students up at their home and brings them to school and takes them home, or they can take public transit. Ở trường thì chúng tôi có hệ thống xe buýt của trường, thì học sinh có thể sử dụng hệ thống xe buýt của trường hoặc là sử dụng hệ thống xe buýt công cộng của thành phố. What we do with our team in the Jumpstart program, in the orientation, we, as well as the homestay families, show the kids. We actually get on the bus with a lot of our students and actually show them how to get on and off. One thing I do know with the Vietnamese students is they're very, coming from a big city, they're very, they adapt very quickly. But that said, we still take the time to show them, and that's a big part of our program in the Jumpstart, is to make sure they feel comfortable with the community and with getting around before they get put into the school. So it allows them to transition a bit slower and not be overwhelmed. Trong cái giai đoạn mà các cái buổi định hướng của học sinh khi mà mới nhập trường đó, thì chúng tôi có tổ chức các cái buổi mà sử dụng thiết bị, sử dụng các cái phương tiện công cộng, mà ở tại đó du học sinh chúng tôi và cha mẹ ở các gia đình bản xứ đó đều cùng lên một chuyến xe buýt và hướng dẫn cho tất cả các du học sinh sử dụng các phương tiện công cộng như nào. Thì tôi cũng có những học sinh Việt Nam mà tới từ các thành phố lớn và các bạn nắm bắt được rất là nhanh. Mặc dù là bạn nắm bắt rất nhanh nhưng mà chúng tôi vẫn thực hiện các cái việc mà hướng dẫn như vậy để đảm bảo là học sinh cảm thấy thoải mái và làm quen được với cuộc sống mới một cách dễ dàng. Câu hỏi tiếp theo và là câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay, đó là xin thầy cho lời khuyên cho du học sinh muốn hoàn thành tốt chương trình học tại Saanich và được chấp nhận vào các trường đại học nổi tiếng. The last question is please give Vietnamese students your advice to well complete the program in Saanich and to be accepted to the top universities. My first piece of advice is to continue to work hard at school, their current school. For me as well is to focus on other things also besides school. So get into sports, get into activities, get into robotics, get into graphic design. Find your passion, start to nurture that passion, I think is important. Learning the English language, there's a correlation at the beginning. If you spend more time now in Vietnam learning the English language, it will make the transition just a little bit easier. Not to say that we won't support through that, but there is. The higher the level of the English, the easier it is to communicate and share how you feel.
that makes the transition easier. So for me, my advice to get into the top universities is work hard now, be a well-rounded student, ask lots of questions, and take risks. You always want to take risks, and coming to a new country is a risk, but those that take risks, they will get the rewards as well. Câu trả lời của tôi ở đây là đầu tiên thì học sinh cần phải rất là chăm chỉ. Ngoài việc chăm chỉ ở học các môn học ở trường ra thì học sinh cần phải tham gia vào tất cả các hoạt động khác ở bên ngoài lớp học và tham gia vào các môn thể thao, cũng như là có thể là tham gia chơi thể thao hay là vào các khóa học về robot hoặc là về thiết kế đồ họa, để tìm được cho mình một cái niềm đam mê và nuôi dưỡng cái niềm đam mê đấy của mình. Đấy là điều đầu tiên. Cái thứ hai đối với một du học sinh đó là sự chuẩn bị kỹ càng về tiếng Anh. Thì có một sự liên hệ về mặt tỷ lệ cho học sinh về việc thời gian chuẩn bị về mặt tiếng Anh cho việc mà học sinh có thể hòa nhập nhanh chóng và hoàn thành tốt được chương trình học, là nếu học sinh chuẩn bị càng kỹ về mặt tiếng Anh bao nhiêu thì khi mà sang trường ấy, thì học sinh sẽ dễ dàng hòa nhập với cái chương trình mới tốt hơn. Đương nhiên ở đây là chúng tôi vẫn có sự hỗ trợ, nhưng mà nếu mà học sinh mà có cái trình độ tiếng Anh càng cao thì học sinh càng dễ giao tiếp với cả người khác và dễ dàng bày tỏ được cái mong muốn cũng như cái nhu cầu của mình đối với người khác. Và cái điều quan trọng mà cuối cùng đó là để vào được các trường đại học tốt ấy, thì ngoài việc là phải học hành rất chăm chỉ ra, tham gia các hoạt động ra, thì một cái điểm nữa là đối với một cái học sinh mà có bản lĩnh đó là phải dám chấp nhận rủi ro. Tức là bạn phải thử nghiệm và chấp nhận cái rủi ro để xem khả năng của mình đến đâu. Thì đấy là một trong số những cái đặc điểm quan trọng mà để bạn được chấp nhận vào những trường đại học nổi tiếng. Và đấy chính là cái phần câu hỏi và phần trả lời cuối cùng của cái buổi ngày hôm nay. Thank you. It's the last question for our show today. Back to Mr. Tuan, please. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần hỏi đáp với thầy Spencer, hiệu trưởng học khu Saanich. Phần hỏi đáp cũng đã khép lại chương trình hội thảo du học Canada trực tuyến giới thiệu về học khu Saanich, Victoria, Canada. Thank you, Spencer, for your talking with us today. Ladies and gentlemen, now we come to the end of the seminar. Thank you for joining us. Xin đặc biệt cảm ơn thầy Spencer, hiệu trưởng học khu Saanich, đã tham gia với chúng ta trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin cảm ơn các quý vị và các bạn đã tham gia buổi hội thảo này. ADC Du học tự hào là đại diện tuyển sinh chính thức của học khu Saanich, Canada tại Việt Nam. Mọi thông tin chi tiết về học khu Saanich và du học Canada được đăng tải trên website ADC Du học www.adcduhoc.vn. Điện thoại liên hệ 098 650 1219 096 779 9588. Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị và các bạn trong các hội thảo du học trực tuyến tiếp theo. Thank you, Spencer. Have a good day. Bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you.